Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada,
Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya, Prabhupada. Jaya Vishnuvad Paramahansa Parivrajakacharyas Tanasasi Samadas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Shishigoni Tai Ki Sankirtan Yagya Ki Gopremanande Syaslava Sabrabhasam Sapradnam, Syaslava Sabrabhasam Sapradnam, Syaslava Sabrabhasam Sapradnam, Syaslava Shri Guru Ishi Gauranga, Syaslava Srila Prabhupada. Vishvavasu Prabhu Ki Visyam Vam Ki Hare Krishna. So, что происходит? Oh, you're going to translate. Aha. Wow. Yeah, I sort of can. Sort of. It's very specifically sort of. It is understandable, I'm told, but it is neoblichny Ruski. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, devotees, Savordhana, this morning, today, we're going to read Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 24, the subterranean heavenly planets, text 10. Should be 25th chapter. 25. Yeah. Well, according to the board. Okay. Well, if the board says it, it must be right. The board never lies. Okay, anyway, that's better, actually. So, well, let's start again. Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 25. The Glories of Lord Ananta, text 10. Сегодня мы читаем из 5-й песни Шримад Бхагаватам, 25 главы, Величие Господа Ананты, 10-й текст. Mortim na puro kripaya babara satvam samshudham asad idam vibhati Tatra Yal Lilam Mriga Patir Adade Navadyam Adatom Swajana Manamse Udara Virya Mortim napuro kripaya papara sattvam.
Samshodam sadasadidam vibhati tatra. Yalila mrigapatir adadena vadyam. Adatam swajana manam sudara virya. Let me just check this, the meter. It's not murtim napuru kripaya babara. That's not. Murtim napuru kripaya babara. No, okay. Murtim napuru kripaya babara sattvam. Samshodam sadasadidam vibhati tatra. Yalila mrigapatir adadena vadyam. Adatum swajana manam sudara virya. Mortim napuru kripaya babara sattvam. Samshodam sadasadidam vibhati tatra. Yalila mrigapatir adadena vadyam. Adatum swajadamanam sudara virya. Пожалуйста. Еще один, пожалуйста. Mataji.
Еще одна, подожди. Пословный перевод. Мурти. Разные воплощения Верховного Господа. Нага. Нас. Пуру Крипая. Из великой милости. Бабхара. Показал. Сатвам. Бытие. Самшудхам. Целиком духовное. Сат-асат идам – это материальное проявление причин и следствий. Вибхати – сияет. Татра – там. Ят-лилам – чьи игры. Бригапатихи – повелитель всех живых существ. Подобный льву, повелителю зверей. Ададе учил. Анавадьям лишенные материальной скверны. Адатум покорять. Сваджана манаси умы своих преданных. Удар вирья великодушный и могущественный. Translation. This manifestation of subtle and gross matter exists within the Supreme Personality of Godhead. Out of causeless mercy toward his devotees, he exhibits various forms which are all transcendental. The Supreme Lord is most liberal, and he possesses all mystic power. To conquer the minds of his devotees and give pleasure to their hearts, he appears in different incarnations and manifests many pastimes. Перевод. Верховный Господь вмещает в себя все проявления, Верховный Господь вмещает в себя все проявления грубой и тонкой материи. Оказывая беспричинную милость своим преданным, Он предстает перед ними в разных обликах, каждый из которых всецело духовен. Верховный Господь обладает всеми мистическими способностями, и Он необычайно великодушен. Чтобы пленить умы своих преданных и наполнить радостью их сердца, Он приходит в этот мир в образе различных воплощений и являет свои божественные игры. Какие? Бесчисленные, извините, да. Бесчисленные игры. Purport by Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami has translated this verse as follows. The Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. It is by His will that gross and subtle ingredients interact. He appears in various incarnations just to please the hearts of His pure devotees. So that was Jiva Goswami's translation, and Prabhupada continues. For example, the Supreme Lord appeared in the transcendental incarnation of Lord Varaha, the boar, just to please his devotees by lifting the planet Earth from the Garbhodak ocean. Комментарий. Шрила Джива Госвами объясняет этот стих так. Верховная личность Бога – это причина всех причин. По Его воле взаимодействуют грубые и тонкие элементы материи. Господь приходит в этот мир в образе своих различных воплощений только для того, чтобы порадовать своих чистых преданных. Шрила Прабхупада заканчивает цитату из Шрилы Дживы Госвами, продолжает свой комментарий. Например, Господь принял облик варахи, вепря, и
поднял землю из океана Гарбадака только ради того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastya Deshatarne Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Обычно, когда я в России, я стараюсь читать лекцию по-русски или, может быть, 10-15 минут. Но я знаю, это трудно для преданных, потому что мой русский – это необычный русский. И поэтому и здесь мы в России. Нет. Искон. Anyway, okay, that's another thing. So, but one question. Is there anyone here who doesn't understand English or Russian? Maharaj, even if I translate, nobody will answer. Okay. Как вы думаете, здесь есть кто-то из присутствующих, кто не говорит ни по-русски, ни по-английски? Что вы думаете? Niranjani? Понимаете, да? По-русски. Латвийский? Латвийский, да? Okay, anyway, продолжаем. Hare Krishna. Yes, so somehow I made a mistake, must be. And I thought it was chapter 24. Так уж получилось, что я по ошибке думал, что у нас сегодня 24 глава. Такова жизнь. Бывает иногда. And as a result, I haven't prepared anything about this. Поэтому я как-то уж не подготовился к сегодняшнему стиху. Жизнь продолжается, и we'll just try and say a few words. Но тем не менее, я постараюсь сказать несколько слов. So yes, as the chapter states, everything here is actually focusing specifically on Lord Anantashesha. Как мы узнаем из названия самой главы, вся она посвящена Господу Ананташеше. And, well, of course, he is a form of Krishna. Безусловно, он является одной из форм Кришны. But according to Achintya Bheda Bhed Tattva, oneness and difference, he is also somewhat different. Однако в соответствии с пониманием Ачинтя Беда Беда Татвы, то есть единовременного единства различия, Ананта Шеша также является отличным от Господа Кришны. Yeah, so here we can take it. This is about Anantashesha. Поэтому мы можем воспринимать эту главу так: она посвящена Ананта Шеше. But we can also take it. This is about Lord Krishna. Но мы в точности также можем воспринимать ее как посвященную Господу Кришне. So the particular point which is emphasized in the verse, and it's also given emphasis in the purport. Тема, которая освещается в самом тексте и которую также затрагивают в комментарии, is how the Supreme Personality of Godhead comes to this world in order to please His devotees. Тема эта в том, что Верховный Господь приходит в материальный мир только для того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Может быть, не только для того, but I mean, it's definitely the main thing. Может быть, не только для этого, но очевидно, что это одна из самых главных задач. Yeah, he comes. He has different purposes when he comes.
Когда Господь приходит, Он преследует разнообразные цели. We all know what Krishna says in Bhagavad Gita chapter 4 verse 8. Мы все знаем, что Он сам говорит об этом в 8 тексте 4 главы Бхагавад-гиты. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanataya sambhavami yuge yuge. Here he gives 3 reasons why he comes. В этом стихе Он перечисляет 3 причины, по которым приходит в материальный мир. So the first is paritranaya sadhunam, in order to deliver literally, or you could say to please the devotees. 3 задачи, которые Он перед собой ставит. Прежде всего, это паритраная садунам, то есть Он хочет освободить или, иными словами, доставить удовольствие своим преданным. Because being delivered from something you need to be delivered from is certainly very pleasing. Поскольку само слово «освободить» означает «доставить удовольствие». Это очень приятно, когда тебя от чего-то освобождают. And then vinashaya chaduskritam, second thing that he mentions is he comes to destroy the demons. И вторая задача, которую перед собой ставит Кришна, это винашая чадушкритам, то есть уничтожение демонов. According to Sanskrit language, the word nash means to destroy. Санскритский корень «наш» означает «уничтожать». And the prefix vi means very. А приставка «ви» означает «очень», в высшей степени. So vinash, he comes to very destroy the demons. Иными словами, «винаша» означает, что Кришна приходит для того, чтобы очень сильно уничтожить демонов. Not just ordinary destroy. А не просто так заурядно их уничтожить. Ordinary destroy is destructive enough. Даже если вы заурядно кого-то уничтожите, то это уже полное уничтожение. But very destroy means like sort of volatilize or vaporize. Но если вы сильно кого-то уничтожите, это означает, вы буквально на молекулярном уровне его уничтожили, вы его буквально испарили. Yeah, it's like super destroy. То есть супер устранили. Super pooper destroy, as they say in Russian. But anyway. So, for example, as described when Lord Krishna killed Arishtasura. Например, мы читаем о том, как Кришна убил Ариштасуру. So, Shri Shri Gaunitai Ki Jai. So the Lord killed him, and Aristasura was completely dead. Итак, Кришна убил Ариштасуру, и тот был совершенно бездыханным. But then the Lord, even though Aristasura is dead, the Lord knows he's dead, but the Lord continued to beat him. Итак, хотя Ариштасура уже испустил дух, и Господь прекрасно это понимает, тем не менее Кришна продолжал его избивать. Actually, he continued to kick the dead body. Он продолжал пинать его труп. Until the body had turned into something which was sort of, you couldn't really say what it was. It was just a big lump of matter. Пока он не превратил все это тело демона Ариштасуры в бесформенную жижу, в массу какую-то, непонятно было даже, что это. Or, yeah, it said sometimes he was like a big lump of jelly. Казалось даже, что это какое-то желеобразное тело. Yes, очень серьезно. And by doing that, the Lord was displaying how he feels about people who are envious of his devotees and particularly those who try to harm his devotees. Этим своим поступком Кришна показывает нам, какие чувства он испытывает по отношению к тому, кто ненавидит его преданных, тому, кто испытывает злобу к преданным и причиняет им боль. So again, it is connected with the devotees. Итак, этот поступок Кришны также связан с его преданными. If someone is just a normal demon and they're not
antagonistic towards devotees, Если живет в себе какой-то демон, и особо он как-то на преданных не нападает, the Lord will not do like that. то Господь такого с ним делать не будет. But when someone is really envious and vicious towards the devotees, then he does something like that. Однако, если человек очень злобно настроен по отношению к преданным, то Кришна может сделать с ним что-то подобное. And there's also a description, it's either in the 3rd or 4th canto of the Bhagavatam. Также в 3-й или в 4-й песне Шримад Бхагаватам мы читаем следующее описание. It's a description of how the devotee meditates on the Lord. Там описано, как преданный медитирует на Господа. And one part of the meditation is the devotee meditates on how the Lord is holding a club. И один из элементов медитации в том, что преданный созерцает Кришну, держащим в руке булаву. And with that club, of course, he destroys the demon. Конечно же, эта булава предназначена для убийства демонов. Right. So in the description there, it says how that club is covered with the blood of certain demons who the Lord killed with it. И в этой медитации преданный видит, что палец Господа, его булава, покрыта кровью демонов, которых он убил, которые враждовали с преданными. And after he kills the demon, he doesn't clean the club. Стоит Кришне убить какого-нибудь демона, он не утруждает себя тем, чтобы помыть даже свою булаву. He leaves the blood on it. Он оставляет ее с кровоподтеками. And the description is that from time to time he takes the club and just looks at it. И говорится, что время от времени Господь достает эту свою булаву и разглядывает ее. And he remembers, yes, this is the blood of that demon. И начинает перебирать в памяти, вот это вот кровь того демона. And he turns it around a little. Потом немножко ее поворачивает. And this is the blood of that demon. А вот здесь у меня кровь другого демона. I got them good. Как хорошенько им задал. Yeah, so these are demons who are opposed to the devotee. Все это демоны, которые именно враждовали с преданными. Yes, so it's connected with the devotee. Поэтому такие поступки, убийство демонов, тоже связано с преданными. And then, of course, the third reason that the Lord comes, as stated there, is dharma samstarpanartaya, to re-establish principles of religion. И, конечно же, Господь называет третью цель своего прихода. Дharma samstapанартха. Означает, Он приходит, чтобы установить законы религии. So when would he do that? А по какому поводу Кришна будет делать такие вещи? Well, obviously, when the religious principles are deteriorated. Разумеется, тогда, когда религия приходит в упадок. But the thing is that when that happens, life is more difficult for the devotee. Однако суть в том, что когда это происходит, то у преданных очень сильно осложняется жизнь. It's not just to facilitate some karma kandya. Иными словами, Кришна приходит вовсе не для того, чтобы расчистить путь для карма-канды. Or to help people who have some idea of God, but it's really impersonal. Или же помочь людям, которые, конечно, как-то иногда думают о Боге, но весьма в безличном его облике. Like certain famous religious reformers, you could say, they came and they re-established principles of religion, but they're on the impersonal side. Есть, конечно, в истории бывали такие случаи, когда приходили некие реформаторы религиозные, они тоже восстанавливали законы религии, но делали это в таком безличном формате. Like the Muslims, don't tell them what I'm going to say. Как, например, мусульмане. Только не передавайте им мои слова. Could be dangerous. Это может плохо закончиться. But their idea is
God has no form. Но они утверждают, что у Бога нет облика. If someone tries to depict God as having a form, they take it as very serious offense. Если кто-то попытается изобразить облик Господа, то мусульмане считают, что это величайшее оскорбление. Oh, so serious that the only possible, response or reaction to it is person must be killed. И это настолько серьезное оскорбление, что единственное, как человек может искупить такой свой грех, это поплатиться собственной жизнью. Yes. Anyway, I mean, there are many things we could say about that, but at the very least is, it's very impersonal. То есть много что еще можно об этом сказать, но как минимум мы видим, что представление о Боге в данном случае имперсональны, безличностны. So really, when the Lord talks about re-establishing principles of religion there in Bhagavad Gita, really he is referring to facilitating the devotee. Поэтому, когда Господь говорит о восстановлении принципов или законов религии, на самом деле Он имеет в виду то, что Он хочет помочь преданным. In other words, the main reason he comes, whichever way you look on things, it's for the devotee. Итак, с какой бы стороны мы ни посмотрели на разные цели прихода Господа, мы увидим, что во всяком случае Он приходит ради преданных. And Srila Prabhupada discusses these 3 points in Bhagavad Gita chapter 4 verse 8. И в комментарии к этому 8 стиху 4 главы Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада подробно разъясняет этот момент. Not exactly in the, well, yeah, but anyway, here and there he discusses that the Lord comes to kill the demons, all right. Он описывает в этом комментарии и в других также. Прабхупада говорит, что да, Господь приходит, чтобы убить демонов. But if he didn't appear to kill the demons, it does not mean that the demons will never be killed. Но если бы он сам не пришел, это вовсе не означает, что демоны смогли бы избежать смерти. Being very serious demons, you can depend on them. They'll probably just kill each other. Если эти демоны действительно серьезные, то можно положиться на них же самих, они сами друг дружку перебьют. And if they don't kill each other, Yamaraj will. А если сами они не справятся друг с другом, то это сделает Ямарадж. Or at least the time factor will. Ну или в конце концов само время расправится с ними. So it is not that if the Lord does not appear to kill the demons, that they will not be killed. Поэтому не стоит думать, ошибочно полагать, что если Господь не придет сам, чтобы убить этих демонов, то никто другой их не убьет. Yes. So it's just sort of incidental. It's not like, a very serious factor in his appearance. Можно сказать, что это совпадение. Не нужно думать, что это действительно очень важная цель, ради которой приходит Кришна. And similarly with the Dharma Samsta Pranartaya, re-establishing the principles of religion. То же самое касается и Дharma Samsta Pranartaya, то есть утверждения или восстановления законов религии. Devotees come and they re-establish principles of religion. С той же самой задачей могут справиться и преданные. Srila Prabhupada came. Шрила Прабхупада, например, пришел and just see how he's re-established principles of religion all over the world. И мы видим собственными глазами, что он справился с этой задачей, он восстановил законы религии по всему миру. Just like here in Riga. Например, посмотрите на Ригу. So many of us were out there yesterday on the Ratha Yatra. Вчера многие из нас участвовали в Радха-ятре на улицах Риги. That's the influence of Srila Prabhupada. Все это произошло под влиянием Шрилы Прабхупады. And so many of us are here today. Также многие из нас, мы находимся сейчас здесь. If it wasn't for Srila Prabhupada, I definitely would not be here. Если бы не Шрила Прабхупада, меня бы здесь с вами точно сегодня не было. And none of you would be actually. Да и вас бы здесь тоже не было. We'd all just be
just wandering around somewhere else in this material world. Мы бы сейчас блуждали, ходили бы с вами бесцельно по каким-то уголкам этого материального мира. So if Krishna did not appear and re-establish principles of religion, it does not mean that religious principles could not be re-established. Поэтому, если бы Кришна сам не пришел, чтобы восстановить законы религии, это вовсе не означает, что никто другой не смог бы этого сделать. No, they can be re-established by the devotees. Нет, преданные тоже могут восстановить законы религии. And even some people come, they may be sort of, what would you say, smeshnia, prednia, mixed devotees, and they re-establish kind of semi-religious principles. Более того, могут приходить даже смешанные, преданные, то есть преданные, которые не чисты, смешанные, со смешанными мотивами, и даже они могут восстановить что-то подобное религии. Something more materialistic. Пусть даже это будет что-то более мирское. Pray to God to get money. Например, они будут призывать людей молиться Богу о деньгах. Something more impersonal. Или проповедовать какие-то имперсональные представления о нем. Yes. So, but to please the devotees, to satisfy the devotees, only the presence of the Lord will suffice. Однако для того, чтобы преданные были счастливы и удовлетворены, есть только один способ. Для этого должен прийти сам Господь. And therefore, even though the Lord does the other things when He comes, but by far the main thing is to enliven His devotees and please His devotees. Поэтому, по какой бы внешней причине Господь не приходил, чем бы Он ни занимался, на самом деле Он делает это для того, чтобы воодушевить своих преданных и удовлетворить их. And then an example, Prabhupada gives an example in the purport. В своем комментарии Шрила Прабхупада приводит пример. Therefore, Lord Varaha appeared. Он говорит, что именно для этого пришел Господь Вараха. The planet Earth had been plunged into the Garbadak Ocean. В то время планета Земля очутилась на дне океана Гарбадака. And so the Lord came as Varaha and saved the Earth planet. Поэтому для того, чтобы спасти Землю, явился Господь в облике Варахи. But when He saved the Earth planet, there were numerous devotees watching from different places in the universe. И когда Он делал это, когда Он спасал Землю, то со всех многочисленных уголков Вселенной за этим наблюдали преданные. And all those devotees were just going, Haribol, Haribol. И все они в экстазе кричали Харибол. Jai, Jai, Jai Gospod Varaha, Haribol. And that was really the main thing. Вот на самом деле для чего Он пришел. Earth planet or no Earth planet, the material world will go on. Будет здесь Земля, не будет Земли, материальный мир никуда не денется. Yeah. So, yes. So when we analyze, when we consider different appearances of the Lord and the different things the Lord does in those appearances, Поэтому, если мы проанализируем все случаи, когда Господь является в этом мире и все, что Он делает в этом мире, we should try to see all of that from this perspective. нам нужно постараться увидеть все это именно с этой точки зрения. Because even though other elements may be there to some degree, И хотя мы можем видеть, что есть какие-то другие цели, которые Господь ставит перед собой, в какой-то степени, the main thing always is pleasing, satisfying, having loving interactions with His devotees. тем не менее, самое главное, ради чего Он приходит, это ради того, чтобы сделать своих преданных счастливыми, для того, чтобы обмениваться с ними любовью. And therefore Srila Prabhupada translates in the verse he translates that the Supreme Lord is most liberal.
Поэтому в тексте Шрила Прабхупада говорит, что Верховный Господь liberalna, да, очень великодушен. Или великодушен. Да, почему нет? Но liberalna will be лучше. Anyway, I could say many things about that, but I won't. Yeah, he's most liberal. He's very freely giving and giving. Шрила Прабхупада пишет, что он оказывает беспричинную милость своим преданным. Он дает и дает эту милость. Yes, he's just giving and giving to the devotees. И так вновь и вновь он одаривает своих преданных милостью. And he's giving and giving to us here in Riga. И вот здесь, в Риге, он тоже одаривает вас вновь и вновь своей милостью. Yes. Like a little while ago we celebrated the День явления Господа Нрсимхадева. Недавно мы праздновали День явления Господа Нрсимхадева. И это тоже день ухода Хираньякашипу. And anyway, I will spare you from my Russian. But the Lord appeared for Prahlad. Итак, в этой истории явления Господа Нрисимхи мы понимаем из нее, что Господь явился ради Прохлада. Prahlad, he did not pray to the Lord, please save me from my father. При этом Прохлад никогда не молился Господу о том, чтобы тот спас его от отца. He just glorified the Lord. You are so wonderful. Все, что делал Прохлад, он лишь прославлял Господа, насколько удивителен Actually, Господь. this is the system of prayer by the great devotees. Именно так молятся Кришне великие преданные. One example is when the Brahmastra is coming to kill Parikshit in the womb of Uttara. Например, когда на Парикшита, находившегося в чреве Утторы, налетела Брамастра. And Uttara sees it coming. Уттара увидела, что Брамастра приближается к ней. And she prays to the Lord, please save the embryo in my womb. И тогда, в тот же момент, она взмолилась Господу о том, чтобы Он спас плод в ее чреве. And but the way she does it is, my Lord, you are so wonderful. Но как она это делает? Вначале она говорит: «О Господь, Ты так удивителен». In this way, in that way, we love you. Так и так она прославляет Господа, и затем говорит: «Мы Тебя любим». And then after some prayers like that, И вот, произнеся несколько подобных молитв, and by the way, there's a Brahmastra coming. и, кстати, Брамастра-то никуда не делась, Could you please do something about that? она говорит: «А вот, может, ты с этим тоже что-нибудь сделаешь?» And the Lord does. Господь делает. Yeah. So similarly with Prahlad. То же самое было с Прохладом. Yes. So it was not so much just save me, help. Он вовсе не кричал: «Спасите, помогите». In the 5th canto, the 18th chapter, there's some more prayers by Prahlad. В 19 главе 5 песни вы читали другие также молитвы Прохлада. В 18 главе. The famous Om Namo Bhagavate Narasingaya Namastejas Tejase Avir Avir Bhava Vajra Naka Vajra Damstra Karmashayan Randaya Radaya Tamagrasa Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhuyishta Om Shrom. This Prabhupada describes as a Nrsingadev Mula Mantra. Вот эта мантра тоже, эта молитва тоже приведена там. Шрила Прабхупада называет ее мула мантрой Нрисимхадеву. Mula meaning root. It's a very foundational prayer to the Lord. Мула означает корень, то есть это молитва, имеющая принципиальное значение, фундаментальное в молитве Господу. And there Prahlad Maharaj does pray to the Lord,
help me, save me, I'm in danger. И вот в ней Махараджа Прахлада молит Господа о спасении. Он говорит: я в опасности, помоги мне. But how does he express himself? Но какими словами он говорит об этом? He says, my Lord, please save me from my demon-like desires for fruitive activity. Он говорит: о Господь, спаси меня, пожалуйста. От чего? От моих демоничных желаний наслаждаться плодами своего труда. Not save me from people who are trying to kill me. Он не просит защиты от людей, которые нападают на него. Because ultimately that cannot be done anyway. Потому что в конце концов с этим ничего не поделаешь. If we're in danger today, but we're saved, Даже если сегодня мы избежали опасности, tomorrow we may not be saved. завтра все может оказаться по-другому. Sooner or later we will not be saved. Раньше или позже, но мы не сможем избежать этой опасности. So in a sense it's a little meaningless. At least there's not deep meaning to the idea of Lord, save me from death. Поэтому в каком-то смысле это бессмысленная молитва. По крайней мере, в этом нет большого смысла, чтобы просить Господа спасти меня от смерти. But save me from me. Однако, если мы молим «спаси меня от меня», There's a famous saying which not many people know. есть знаменитое высказывание, которое мало кто знает, правда? I have seen the enemy, «Я видел врага, and it is us. и это я, это мы». This is really the situation in this material world. Да, на самом деле в материальном мире все именно так и обстоит. We are generally our own worst enemies. Как правило, самый худший враг – это я сам. And how is that? That is because we have this tendency to just gravitate towards material existence. Почему? Потому что в нас зашита эта склонность все время обращаться к материальной деятельности. Give the mind a chance, and it will easily choose to contemplate something mundane. Дайте своему уму лишь только повод, и он сразу же схватится за него и будет думать о чем-то мирском. And of course, if we get into that, if we become attached to that, И, конечно же, если мы привязываемся к этой деятельности, вовлекаемся в нее, в эти мысли, who knows where it may lead us? то кто его знает, докуда мы сможем дойти в этом? We know where it led Maharaj Bharat. Мы знаем, например, куда это завело Махараджу Бхарату. And he's given specifically as an example to illustrate this very point. И он является специальным примером, который показывает нам, до чего это может довести. You can be almost anything, Кем бы ты ни был, but if you're not careful, you can end up deeper in material existence. стоит тебе потерять бдительность, и материальная жизнь поглотит тебя полностью. And therefore Prahlad prays like that. Вот почему так молится Прахлад. My material desires, they are like demons. Он говорит: мои материальные желания подобны демону. Prabhupada in the purport to that verse talks about how Hiranyakashipu was the embodiment of material desire. В своем комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что Хираньякашипу был воплощением материалистичных желаний. He wanted everything. Он хотел всего. Yes. So, and Prabhupada makes the point there that if we become attached to wanting material things, И Шрила Прабхупада говорит там, что если мы привязываемся к материальным желаниям, к материалистическим устремлениям, then we are following in the footsteps of Hiranyakashipu. то это означает, что мы идем по стопам Хираньякашипу. Hiranyakashipu ki jai. Нет. In other words, we're sort of becoming little Hiranyakashipus. Это означает, что мы становимся такими малюсенькими Хираньякашипуми, So, пучками. who can stand up and say, I have no material desire? Кто может